Good evening, sir. Good evening. Are you presenting something now? Yeah, sir, present. Okay. So we'll start with that. Okay, sir. Good evening, everybody. Welcome to day 8 of the daily analysis of COP30. CGR, or the Council for Green Revolution, is an environmental organization and has been organizing the Conference of People for the last 5 years. Conference of People runs parallelly to the Conference of Parties, where we try to bring in the global negotiations into local actions. As a part of the Conference of People, for the last 4 years, we've been doing this daily analysis um, and under the guidance of Dr. Donthi Narasimha Reddy, sir. So let us begin. Before Sir gives his daily analysis, I will give you a brief of what has happened in COP on the 18th of November. You are muted. In Vaishnavi, you are muted. I'm so sorry. So I was just saying that the central theme for November 18 was nature and people, just like yesterday. So the agenda based mainly focused on forests, oceans, biodiversity, youth and children, and even little bit on businesses and small and medium scale businesses. So the overall message was that climate action has to be rooted in ecosystem and communities, and this is one of the most inclusive. Um, this is one of the most inclusive thematic days of COP30, which brought in the scientific, financial, and social dimensions all into it. So the oceans and mangroves, wetlands were a major discussion on 18th. And it is important to note that uh, all the water bodies are a major carbon sink, more than all the plants on land combined. So again, oceans were the forefront of the on the 18th, and something important that took place was 18 countries joined the Blue NDC's challenge, committing to integrating ocean-based climate solutions directly into their national climate plans. A major highlight was also the launch of the One Ocean partnerships, which had 18 countries as signatories in them, and it aims to mobilize $20 billion to support um, to support a regenerative blue economy by 2030. So it's a
it's a short-term goal because it's only for 5 years. We'll have to see how this plays into action. And also a new global tools were introduced, which included breakthroughs dashboard and ocean-based climate actions, um, and also way, this is basically a way to track implementation of ocean-based climate actions more effectively. And then the next discussion was on nature-based solutions. I kindly request everyone to please mute themselves. Okay, coming back, nature-based solutions gained significant traction on 18th. Mangroves, um, wetlands, salt marshes. Again, like I said, three of the most powerful carbon storing ecosystems were emphasized as priority areas for global protection and restoration. And in India, we do have a lot of mangroves, so that's a good thing for us. And also, financing facilities and science-based target frameworks were announced specifically to support these ecosystems. The important nature-based actions that were announced specifically to support these ecosystems. The importance of nature-based actions was highlighted not only for the mitigation but also for resilience of climate and protection of biodiversity, and even community protection was emphasized. Next, coming to SEMs, which are small and medium enterprises, they also received a lot of dedicated attention on the 18th. Updates were shared on the climate proofing SEMs campaign, and which basically helps businesses to measure their emissions, adopt more ESG practices. ESG is environment, social, and governance practices, and basically all of these to build climate resilience. And then the South to South Collective for Climate was also highlighted with an ambition to support more than 600 climate tech startups across Latin America, Africa, and South Asia by 2027, which is again an important thing that did take place. And over $220 million is expected to be mobilized for emerging climate innovation through initiatives. And then the next thing that was discussed was like about forests, a major cross sector forests and constructions. So it's a major cross sectoral partnership. It was launched and it's called Building for Forest Acceleration Plan. So 15 governments and over 300 industry partners came together to promote sustainable timber construction that reduces emissions while protecting the forest. This effort basically aims to align the construction industry with the global forest positive strategy. It is also it signals how industrial sectors can transition their supply chains to reduce deforestation and support climate smart materials as well. And then the adaptation progress. Adaptation again saw a major leap forward with the launch of the National Adaptation Plan Implementation Alliance. This alliance is supported by the UNDP, Germany, Italy, Brazil, and several financial institutions as well. It seeks to move adaptation plans from just policy documentations into real and financiable investments. The this message was emphasized by leaders that adaptation planning should guide actual investment decisions and not just sit on papers like it usually does. This basically could become a major driver for resilience funding in specifically vulnerable countries. And then the global ethical stocktake also took
spotlight on 17th. And basically, another defining development that took place was the global ethical stock take. Unlike the global stock take that we've been talking about, which focuses on emissions and scientific methods, this ethical stock take brings justice, culture, ethics, and community voices also into climate evaluations. This initiative emphasizes that effective climate policy should be people centric and prioritizing indigenous rights, gender equality, and even intergenerational justice. And there was even a discussion about integrating ethical stock take into the formal UNFCCC process, which would be quite interesting to see. This picture that I've put here is a picture from the first self organized dialogue of the Global Ethical Stocktake, which took place in London. And then the day also observed, um, the 18th was also observed as the Children and Youth Day at COP 30. Young leaders, indigenous communities took stage to speak about the energy access, climate governance, land rights, and the impacts of mining on local ecosystems. The People's Circle sessions brought forward a rather powerful testimonials rooted in ancestral knowledge and even community driven climate solutions. Their message was very clear. They basically uh, communicated that climate action should reflect the realities of communities who face the impacts first and most severely. Uh, and one of the strongest political signals came from the and then coming to fossil fuel phase outs. The strongest political signals came from growing coalition calling for a fossil fuel phase out roadmap. Over 80 countries voiced support for this, for establishing a concrete global pathway to transition away from fossil fuels. Discussions also mentioned that uh, some are calling the Belém roadmap to 1.5 some are calling the Belém roadmap for 1.5 degrees Celsius a potential voluntary framework for accelerating climate action. But however, this push also exposed a lot of geopolitical tensions se- um, as several fossil fuel dependent countries resisted the idea of committing to any of the phase out timelines. And another interesting thing that was talked about was artificial intelligence, and it became a surprising point of debate as well in COP 30. On one hand, we know that AI is being showcased as a tool that can dramatically improve climate modeling, energy grid optimization, and even agricultural planning. But on the other hand, there were rightful concerns raised about AI's rapidly increasing energy consumption, especially from the large data centers that all AI use. Environmental groups called for a better regulation to ensure that the AI development does not undermine the climate goals. This balanced view, this balanced view highlighted that the need for responsible digital transformations is also important. And then coming to the end of almost the end of my presentation, November 18th at COP 30 delivered a strong push towards implementation, justice, and accountability. Oceans and nature received a new support through financial tools, global partnerships. Adaptation efforts also gained momentum, like we discussed, guided by the focus on transition plans into investments. Ethical and community concerned climate action gained institutional recognition as well, which is important. And politically, the pressure from fossil fuel phase out still continued to build. So these developments do mark a significant shift towards a more inclusive and actionable agenda,
but there are still a lot of drawbacks. And coming to the last part of my presentation, what we can expect on day 10, which is today, the 17th. The thematic focus is basically agriculture, food systems, and security, fishing and family farming, women, gender, and tourism. So we can see that we are starting a new thematic day, and we'll get to see what how day 10 goes as well. That's the end of my presentation. Thank you. And I request Sir to start his analysis. Thank you, Vaishnavi. Yesterday, I think this is almost a penultimate day of COP 30. I mean, that's what they were expecting, penultimate day. Usually it goes up to 11 days, and then many COPs they extended by 24 hours to 48 hours. Some went up to 72 hours. But since 2 days, COP presidency uh, under Brazil, it has been insisting that by Wednesday, that is today, on 19th, they intend to close. So that will be a record of sorts if at all they are able to do that. But when we look at what has happened yesterday and in the past 3, 4 days, it looks very unlikely. So what yesterday on 18th November, new draft texts were released. As we are mentioning, we are looking at some 122 negotiation tracks on different topics. Also, not all of them, but on many new draft texts have been released. But then some meetings happened, then some meetings disappeared. So there was a little chaotic situation where many participants themselves were not clear which meeting is happening where and what is happening within the meetings as well. So there are a lot of this jumble in the text itself, and then the process. How the process is moving from where to where. I think there is a lot of confusion yesterday, and some confusion was created by the COP president himself because what he said in the morning, by afternoon, the crop presidency team shifted and they changed what the president has said. So there are lot of divergences, different opinions and very strong opinions. Especially we could see on global goal on adaptation since the beginning. Since the past 10 days, we are seeing the same divergence, and there is no hope that this divergence will be, compromised or a way out of midway solution will be adopted at all. So, but then, as I mentioned, Brazilian presidency wants to bring out or declare a Balaam political package today. So they will be starting maybe in another 1 hour or 2 hours. So whether that will be introduced in the morning today or in the evening, whether it will be introduced at all, because a lot of gaps are there within that so-called political package, because it includes a lot of divergence and technical discussions as well. So there is a lot of speculation and skepticism because whether this thing happens or not. So ultimately, it seems everyone is seriously confused about what is happening.
So this is one of the pictures of, you can see they have a round table and but then they are sitting in smaller groups and trying to thrash out some of the issues. And even within the smaller group, you can see uh, many are looking into their laptops, whether they are looking into the text or trying to work out a way out. We don't know. Some teams seem to be distracted, so some are observant. So this seems to be reinforcing, this photo reinforces what is being reported from COP30. So this civil society, they innovatively have started, sharing this uh, kind of messages. You can see it says box to hide everything without having to worry about transparency and regulation. So there is a lot of opaqueness which is getting reflected. Increasingly, no one knows who is deciding what. I think that is not good for because the COP meetings have always said they are open and the decisions will be arrived at only based on consensus. That means everyone has to be keyed in. But these late night meetings and simultaneous meetings, I think this means many of the small countries or delegations with a small number of smaller number of delegates, they will not be able to keep track of everything which is going on here in this room there. So simultaneously things are happening. So there could be some hidden hand which is controlling all this, a chaotic kind of conference. So this actually, they mentioned yesterday, every day these are the kind of meetings happening. And today on 19 November, I was surprised that there is no plenary. So maybe plenary will be announced. Going by the schedule which has been declared. Every day the schedule is declared already. So today there are 22 press conferences by different organizations. Then you have one event, it's a mandatory event on global climate action. Then we have 15 coordination meetings and only four negotiation meetings scheduled. It does not mean there are no meetings, but I think they are not scheduled yet. So there will be a lot of unscheduled meetings. So delegates might be informed whatever way immediately or with a very short notice. Then there are presidency events. 22 presidency events are there. The special events, some of them are referred by already. So there are 11 special events. Mandated events is one, which is mostly the global climate action. Then there are 36 side events again. So this reflects, if we will look at the last 9 days, we are reporting on ninth day. So last 8 days, there is a shift in this number of meetings across the different kind of meetings within the COP. So where 57,000 delegates are meeting, we expect several streams of discussions, but some thread should be tying them up with some purpose. So if you remember in the beginning, we reported that COP30 talked about six pillars on which these discussions happen. So it included health, it included education, it included adaptation. So they had six pillars, including finance. Finance was one of the key pillars.
So these events are supposed to bring up something in those six pillars. But again, today we need to see. But right now, until ninth day of COP 30, we can't see anything clear indications on what is the outcome or the direction of the outcome. And that is a major observation on the ninth day. Now, some of these events of 18 November were mentioned by uh, Vaishnavi already. So one of them is alliance. A new alliance was formed on 18th. Alliance for implementation of national adaptation plans. So these national adaptation plans are part of the Paris Agreement. So this alliance expects to coordinate on the adaptation plans of each of the country which are declared. We'll discuss that in detail later. Then they had a event on advancing ocean conservation. So blue NDCs, blue basically about water, nationally determined contributions. So oceans are major carbon sinks, and our oceans are also losing a lot of diversity. They are getting polluted. They are becoming warm, and the sea levels are increasing because of glacier melting. Shipping is causing a lot of pollution. So oceans which are outside the national, uh, geography or control or regulation, because of course each nation has a buffer zone or a zone where its national sovereignty works. But beyond that, oceans are common resources. So not under any country. So ocean conservation, like Arctic and Antarctica, even space, I think these are all common areas which require climate action, especially ocean. So I think there was this side event on ocean conservation. So they came together. They said they'll do something about it, but I think it's mostly pledges and bonhomie, something kind of that. We need to see if that is reflected in the negotiation text. Then there was this forest protection, events related with that, and there was this event where 15 governments and 300 industry partners they came together. They're trying to implement principles for responsible timber construction. So timber is a big trade across the world that is basically dependent on forests. So, so I think they are trying to see how a timber use can be more responsible instead of indiscriminate use. So here the challenge when you compare with oceans, oceans are common resources and forests are under the governments. So there the industry partners have a major role to play, especially in countries like Brazil, where timber companies are a major companies and they have a large influence on the governments in several countries, not only in Brazil. So so there is this effort to have a responsible timber use. Oh, then I think yesterday they could mobilize some 135 million US dollars as part of adaptation fund. We have a list of the countries, I think seven or eight countries, mostly European countries have pledged to provide funds.
but that is only $135 million. But still, it basically everyone was happy because it indicates some level of contribution and taking responsibility by the historic polluters. Then this was important, it was referred by Vaishnavi as well. Global ethical stocktake. Now, global stocktake is about how the impact, assessing the impact of nationally determined contributions on global warming and carbon emissions. But this global ethical stocktake was, it was initiated recently by the UN Secretary General and President of Brazil, Lula da Silva. So both of them together, they thought that they'll take a stock take on the ethical foundations for climate action, which includes climate justice, just transition, human rights, and many other aspects. So they have released a report yesterday. I could not get the copy of the report. I was trying to get it, but so they are talking of social, cultural, spiritual, business, scientific, and political leaders coming together. And so some they planned six intercontinental dialogues, and one of them was scheduled on September 1, 2025 in India. So I'm not sure if that has happened under Kailash Satyarthi, who is a Nobel Prize winner. So they are trying to bring together these aspects, which are again very, very important when we are talking of climate action. So we will keep watching what is happening, but this is all outside the negotiations. So coming to the main thing, Muchirao mobilization for the Velam package. So Muchirao again is in Portuguese, it is called collective action. So they are talking of a collective action. So there is a Balaam package being prepared. This is usually earlier COP they called a cover decision, but here they are calling it either Balaam package uh, or a Mujrao decision. So this is still under preparation, not yet complete. 2 days back, the COP presidency has released a summary note after presidency consultations on big four issues and other issues. So now this package is supposed to be released today. So yesterday they were looking at inputs from three streams into this Balaam package. One is the ministerial pair. So I know COP presidency 4 days back they have constituted different on different subjects, a facilitator and co-facilitator, and ask them to come up with texts which can be fed into this Balaam package. So similarly, technical discussions was the second stream, and third is a ministerial political discussions which are organized by the COP presidency itself. So from these three sets of information, they thought they'll develop a Pachirao package. So that, in fact, some of the meetings, yesterday they went up to 7 p.m. or maybe later as well. But scheduled was at 7 p.m. Yesterday in the evening. So that means late, maybe around 2 to 3 p.m. In Indian time. So today, hopefully, that's what the COP presidency is saying. They'll come up with a package. So this includes a lot of details. So right now, there is a draft released, 9-page draft. I have gone through that. So they have
Of course, half of the draft talks about acknowledging, resolving, reflecting, the that kind of wording. But last two, 3 pages, they talk about options, option one, option two, and within option one, then again different kinds of options. So something on fossil fuel phase out, because this is what even the Brazil president was talking about, phase out fossil fuel, roadmap for fossil fuel phase out was, he promised that it will be there by the end of COP 30. So hopefully, everyone is hoping that this roadmap on fossil fuel phase out will be announced in the Mujirao package. And of course, on the climate finance, also there is a lot of expectation where until now they agreed on $300 billion. That was last COP 29. Now they are hoping to increase it to $1.4 trillion. I mean, that's not a absolute figure, but that's a kind of goal which was being talked about for the past 1 year. So there are several aspects, of this Muchirao package. Each one expecting that, yeah, the other part is about what India has been asking about unilateral trade measures in the name of climate action, especially targeting European policy of carbon border, taxation on goods which enter Europe. So they call it CBAM. So this CBAM is being targeted by India as a unilateral trade measure, and it is supported by a few other countries as well, including China. So then cooperation with other international organizations is basically, this is about climate change, but there are different international negotiations, organization, treaties. So, there is a expectation that there will be cooperation with other international organizations. So, the presidency has already prepared a note, but then Saudi Arabia raised a question that uh, these international organizations are also not universal. So basically, there are a lot of gaps. So they were asking for some regional representation to be included in this cooperative effort. So I think they were talking about opaque kind of organizations, or some Africa, Asia unions. So there are different kinds of this continental organizations which also were sought to be included in this stream of cooperation. So, but they said they'll discuss. We don't know what ultimately what the note is going to say. So this is a room where this Muchirao mobilization for Balaam package is being discussed. So not everyone has been included in this. So it's not a, so I don't have information on who or how many have been included in this, whether all countries are represented, or what kind of criteria has been adopted. But basically, in this package discussions which are organized, everyone is not there. But here, this lady, you can see, I'm expecting this to be a sari, and she could be Indian. That is Miss Raina, Chandini Raina, who was representing like-minded developing countries. So she's inside this Balaam package, is what I'm looking at from the photo.
Coming to technical level discussion, so we were talking about a package and where ministerial discussions were. Technical discussions again on different topics are there. I'm just referring to a few. The fund for responding to loss and damage. So there has been a lot of discussion within that, but they are not agreed on anything. But yet they have forwarded a text to the presidency. Similarly, adaptation fund, they had different opinions. So as I mentioned, they were discussing a lot on indicators. So they have some 100 indicators. So there is now some people, some countries, parties are asking about classification of this indicator. Some countries are saying we need to develop experts on these indicators, or basically we need more kind of discussion. So they have not yet agreed on many aspects of adaptation fund. And Paris Agreement Article 6.2, where bilateral cooperative approaches, even there discussions continued. There is no final agreement has been arrived at. Paris Agreement 6.4, which is about carbon crediting mechanism. Even this, which is basically about exchange of carbon emissions with natural conservation. So this, I know for the last several COPs, there have been discussion. Yet I think they have not arrived at any consensus on that. This global goal on adaptation, as I mentioned, many countries, uh, there are references to the provisions and principles of UNFCCC, like this CPD are common but differentiated responsibilities and respective capabilities. So developing countries wanted those principles to be included in the text, because when you are talking of adaptation to the climate disasters which are happening because of global warming. So we invariably linking adaptation as a responsibility of historically polluting countries. So that kind of principles was there in the text, but developed countries want that references to be removed, but developing countries wanted that to be continued. So this kind of tussle is also going on, apart from the indicators which I mentioned. National adaptation plans, somewhere linked with the global goal on adaptation. How and what kind of transparency can be brought about in that? Because there are discussions. I think Japan raised about some. What do you mean adaptation? What kind of projects can be included? So, what are the policies? So, how much leeway can be given to the countries when they are talking about a national adaptation plans linked to climate finance, which is coming from international sources? So, there is a lot of this churning also happening here. Technology implementation program also, they could not arrive at any agreement, but you can see here I found that the co-facilitator explained that input from technical level and ministerial consultation will serve as a basis for new text. If you remember earlier we talked when the COP presidency asked technical discussions to contribute to Balaam package. But here, in one of these discussions, the co-facilitator is saying the discussion there will contribute to the new text in this technical discussion. I think they are playing football somewhere here, each one kicking out it out of their arena, because they are not able to agree on anything.
So again, as we were reporting on different tracks, so mainly 21 tracks. So the only progress which we could see is this four unilateral trade measures, finance provision, 1.5 degrees ambition, summary of reporting. These are all part of the presidency consultation and part of the Mujirao text. So that is where their progress they did achieve. UAE dialogue on stock take also there is some progress, and all others remain similar. So even here in this almost nine streams of negotiation, the situation is the same. There is no change from to last 2 3 days. So overall, you can see there are when we began on 9th November, there were 121 negotiation streams, and gradually, those not agreed or no text has reduced to 17. But when you look at the other aspects where they agreed, even that, as we have seen, they have moved that before agreeing, but marked it as agreeing. So this kind of process is very new. I think because long standing observers might have better opinion, but last 4 5 COPs I've seen, I have never seen a text which has not been agreed upon or half finished has been marked as agreed and moved to the next level. So this is again, so all this agreed are also, if you go to into the text, there are brackets, there are different contradictory positions. Yet they sent it as agreed. So the status, as yesterday, uh, I'll come to that status first. This is a policy cycle of Paris Agreement. In 2015, when they agreed on the Paris, on the 1.5 degrees centigrade as the goal to reduce the global warming, they agreed on four important steps, and that is called a complete policy cycle of Paris Agreement. So one is the first global stock take. So, so nationally determined contributions are filed by the countries every 2 years, and a global stock take is taken at the end of I think 5 years, but it is delayed. But anyway, there is a first global stock take given last year. Then based on that, latest nationally determined contributions are again submitted. The national adaptation plans are given, and then the first round of biennial, that is every 2 years, transparency reports by each country. So they have to give reports on transparently how they are implementing these NDCs. So this is the whole four steps are considered as a full implementation of Paris Agreement policy cycle. And now the latest, just to report on what new things are come. So by yesterday, 18 November, 123 parties have communicated their new nationally determined contributions. India has not yet submitted, and people are asking in COP30, when will India submit? So our Environment Minister Bhupender Yadav is there, and initially said that they'll submit in December, but then yesterday, sorry, on 17 November, he made a statement, and in that statement, he said they'll submit on time. Actually, time is many have already submitted. So, what is this on time?
is still not clear. So, why India is delaying and what is when is this NDC will be submitted? We do not yet know. Now, second is 80 parties have submitted long-term low greenhouse gas development strategies. So lower, there are long-term strategies also being asked, and 80 parties have submitted. The national adaptation plans, 72 parties have submitted. Among 72, there are at least 60 developing countries. Even the India has not submitted a national adaptation plan, to my knowledge. I mean, the latest cycle. Uh, Biennial transparency reports, 119 parties have submitted so far. First biennial transparency reports. Again, India is not part of that. So all this together, nationally determined contributions, national adaptation plans, and biennial transparency reports, they together constitute a strong step by each country to take climate action within their borders, within their country, and with full sovereignty on what they can do and how they can reduce the emissions. So again, I know this is being done by many countries, but the top countries are not doing it except China. I think China has already submitted their latest indices. So why India, US of course has walked out. India has not yet submitted. EU, they have submitted, but now they have diluted some of the provisions. So the big four are not completely adhering to the policy cycle of Paris Agreement, and that's clear. We can see now. So there are strong observations on the negotiation tracks. One is unfinished work. So many of the texts are completely unfinished, and many are half-formed drafts. So even drafts are not completely formed. The basically a word draft is used for not before completion, and even the drafts are not formed completely. Then you have points which are not agreed upon by everyone. There are divergent views on some of the crucial aspects. There is no consensus. COP process is about consensus. Then the texts are also not exhaustive. I mean, they are not comprehensive, or they don't go to no logical end of that particular area of discussion. And the texts do not have any formal status. As I mentioned, in terms of the official process, most of them remain informal notes, and they cannot even be called draft, or they cannot be talked about as draft negotiating texts. Many can be open for revision because there is no formal status. So I think as on today, so if you look at what has happened on 18 November, almost 100% of the negotiation texts are like this, are reflecting like this. So we are not sure about the cover decision. Of course, this is not new from earlier COPs, but only in terms of movement, or that giving a formal status. I find without completing that, they are giving that formal status from informal notes to draft text to draft negotiating text to draft conclusions. So I think this is very new, but ultimately everyone is not bothered about all these sub tracks of negotiation, but they are expecting something in the Balaam package. So whether the overall Mujrao package is going to declare
some aspects as consensus. But again, I think there will be divergence later. Coming to India, on 17th November, India made a statement. Every country gives a national statement, and those national statements are filed and they are declared in the COP 30. So India made a statement. They are given 3 minutes for countries and 2 minutes for observers. So India made a 3 minute statement, and that's available in the Press Information Bureau website, but not in the uh, COP 30 website. Usually, all statements have to be filed with the COP UNFCCC website, but there we can't find. But India has declared it. So what it says is very very important. But this photo is about a high-level ministerial side event, not the statement, a photo of the statement. You can see this was International Big Cat Alliance was announced by India, and India is saying, leading discussions on this, and it is saying protecting big cats, tigers, lions, all these things, species which are at the top of the wildlife food chain means we are doing natural conservation. So in this speech, Bhupender Yadav has been saying that natural conservation, wildlife conservation predates climate action, and in fact, that's a traditional kind of climate action, which is true. But in terms of overall, what India is promising to do is not made clear in his speech there. So, but the Cat Alliance, Big Cat Alliance, is announcing a lot of activities across the world, bringing together more than 15 to 20 countries under that. So, this is a statement which was given by India. So, that was made on 17th November, not 18th November. So, what it says, it says is calling for COP 30 as COP of implementation and a COP of delivery and promises. So the reminder means that promises have been made but not delivered. We agreed on many things, but they are not being implemented. So India is trying to remind, the world that we need to look at implementation and also delivery on promises, especially on climate finance. Developed countries must reach net zero far earlier and deliver climate finance in trillions, not billions. So India is again calling developed countries to, bring up an ambitious goal. Most of them have given 2030 or 2035 as their period of commitments. So India is saying they should reach net zero much earlier. Net zero, it's not zeroing emissions, but it is matching emissions with the carbon sink. So that's the net zero India is talking about. And it is also asking delivery of climate finance in trillions of dollars. It has also declared India's emission intensity has declined by that 20 years. India is claiming its emission intensity has declared. But if you look at the latest reports which we have seen on the day one, day two,
that India's emissions are growing. In fact, last year, 2023 to 2024, there is some 2% increase in the emissions. Of course, there will be discussion on the methodology, all those things will happen, but here India is claiming 30% decline. And based on what? It is saying electric power currently around 256 gigawatts. Half of it is coming from non-fossil sources, especially solar and wind. So 256 out of 256 gigawatts, at least 125 gigawatts are coming from solar and wind power is what India is claiming. And the other claim is we have reached the NDC target 5 years ahead of 2030 goal. So the goal was to reach 50% by 2030, but we are in 2025 and we have already reached, is what India is saying. So this is where, those discussions where, when they are talking of biennial transparency reports, these kind of claims are being basically being brought under a independent review system because each country is claiming that they have done the sit in judgment and scientific and technical review mechanisms. But that is being discussed in COP 30, but nothing is emerging out of it. And that's a problem which we need to recognize. So India, as the statement says, it will declare its revised NDCs with a target of 2035 soon, on time, and first biennial transparency report on time. So far we have not filed any biennial transparency report, and India is promising to file that on time. So what does it mean by December? Because COP 30 has also and UNFCCC have asked all the countries to file NDCs and this report BTR by 2025. So we have another 1 month. So we have to wait and see whether India is going to declare that. But my question is, if it is all it is under preparation or if it is under discussion, do we know in India what is being promised under NDCs? Is it a political process or it is a bureaucratic process which has been adopted? So I can't see either bureaucratic or political process because no one has an inkling of who is preparing that NDC, which office is doing that, and what it will contain. So as India being a democracy, if this is how it's a nationally determined contribution, which has implications on many sectors, which can have implications on many kinds of social segments, especially poor people. How can Indian government declare it unilaterally, not even consulting state governments? So we have this federal system, we have this constitutional statutory bodies, we have a democratic process, yet NDCs, which are very crucial, are under wraps. And that's again a problem. I think it's the same problem across several countries. But China is, at least in terms of there is an independent review of that Chinese achievements in terms of reduction in emissions. And they say China has achieved a lot. Maybe they followed the again same process of government deciding what to do, how to do, when to do. Uh, but at least they are progressing clearly on that.
And we have seen how Beijing, which was plagued by smog, I think almost 18 years back, is clear at least now. But Delhi, New Delhi, we are seeing every day going down, especially now in November, December, January. Already in November, people are not able to leave there. Many families are unable to bear air pollution. They can't breathe. That kind of situation. Yet, we are still not doing anything or discussing that as a top national priority. So the other cities are also having same problems. So COP 30, overall, uh, Indian leadership is not clear there. Tomorrow I will discuss that more. So I'll stop here, and if there are any clarifications, I'll do. Otherwise, we'll go to Telugu. Sir, I had Hmm. like a discussion point. Okay. Since like yesterday there was the One Ocean Partnership, which was uh, announced. Do you think it is like realistic, or do you think it's more aspirational? And also, do you think it's something new, or is it just something that has been recycled from the past crops? No, actually, this is new in blue economy. They call it blue or something. So now they are talking of blue ocean ecosystems. In fact, in COP 30, ecosystems has not been discussed. As I mentioned yesterday, even mountain ecosystems were not discussed earlier. So this year, some countries are trying to bring that up as a part of the COP process. But coming to ocean, there is an international negotiation which is happening outside COP framework, outside UNFCCC. So that I think they met almost 6 months back. So they are discussing, negotiating, and trying to arrive at a treaty to regulate activities, anthropogenic activities in oceans. So I see more promise there, but than in COP 30. These are basically, trying to inject some new content, or trying to bring a new dimension into the COP negotiation processes. I mean, that's how I look at it. Okay. Okay, any more? Not from me. Yeah. ఓకే ఐల్ తెలుగులో చెప్తాను. నిన్న 18 నవంబర్న జరిగిన చర్చల సారాంశం మన ప్రపంచ వాతావరణ సదస్సులో ఆ, 9వ రోజు జరిగిన చర్చలు. అయితే మొదటి వారం అంతా కూడా ఆ, వివిధ చర్చలు, అంటే వివిధ అంశాల మీద జరుగుతున్న చర్చలన్నీ ఒక ప్రతిరూపంలో, ఒక ముసాయిదా రూపంలో ఆ, తయారు చేసి వాటిని ఆ కాప్ నిర్వహించే దేశం టీం ఉంటుంది, దాన్ని కాప్ ప్రెసిడెన్సీ అంటారు. ఆ కాప్ ప్రెసిడెన్సీకి అందజేస్తే రెండో వారంలో వాటి మీద మళ్ళీ అందులో ఉండే భేదాభిప్రాయాలు కానీ అవన్నిటిని తగ్గించి చివరికి ఒక కవర్ డెసిషన్ పేరు మీద ఆ, ప్రకటించే సాంప్రదాయ పద్ధతి కాప్ ప్రపంచ వాతావరణ సదస్సులో ఉండింది మొదటి నుంచి కూడా. ఇప్పుడు ఈ COP 30 సదస్సులో ఆ, పోయిన శనివారం వరకు చాలా ఆ, అంశాల మీద ఏకాభిప్రాయం రాలేదు. భేదాభిప్రాయాలు కూడా తగ్గలేదు. అయితే ఈ వారం మనం సోమవారం నుంచి ఆదివారం సెలవు తీసుకొని సోమవారం
మంగళవారం నిన్న ఆ, చర్చలు జరుగుతున్నాయి. అయితే ఇంకా ఆ, అసలు ఏ దిశగా పోతున్నాయి చర్చలు, ఆ, ఎక్కడ ఆ, ఎక్కడ వాటికి అడ్డు ఉన్నది, వీటిని ఎట్లా ముందుకు తేవాలి, అన్నిటి మీద ఒక గందరగోళం ఉన్నట్టు కనపడుతుంది అక్కడ. అసలు చర్చలు ఏ సమావేశం జరుగుతుంది, దేని మీద జరుగుతుంది, ఏ ఈ ఈ మీటింగ్ నుంచి ఇంకెక్కడికి పోతుంది ఆ చర్చల సారాంశం, ఇట్లాంటి అన్ని విషయాల మీద అందులో పాల్గొనే వారికే స్పష్టత లేకుండా పోయింది. అయితే నిన్న కాప్ ప్రెసిడెన్సీ వాళ్ళు కొన్ని ప్రకటనలు చేసినారు. అందులో ఒకటి ఏంటంటే బేలం పొలిటికల్ ప్యాకేజ్ అన్నట్టు ఒక రాజకీయ ప్యాకేజ్ మేము ప్రకటిస్తాము. ఆ ప్రకటన ఆ, వల్ల దాని తర్వాత ఈ కాప్ సదస్సు ముగిస్తుంది. అది ఇవాళ జరుగుతుంది, అంటే బుధవారము 10 నవంబర్న, సారీ 19 నవంబర్న జరుగుతుందని నిన్న ప్రకటించింది. అయితే సాధారణంగా ఆ, ఇప్పుడు కాప్ 21 నవంబర్ వరకు ఉంది దాని షెడ్యూల్ ప్రకారం. ఇప్పటి వరకు ఏ సదస్సు కూడా సరైన సమయంలో, అంటే ఆ ఇచ్చిన 11 రోజుల్లో కాకుండా కొన్ని 3-4 గంటలు తర్వాత, కొన్ని 45 గంటల తర్వాత పూర్తయినాయి ఉన్నాయి. ఇవేమో 2 రోజుల ముందు మేము పూర్తి చేస్తామని వీళ్ళు అంటున్నారు. ఇది ఎంతవరకు సాధ్యము అనే ప్రశ్న అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకే వస్తుంది. రెండవది, అక్కడ ఆ దశ కానీ దిశ కానీ లేని ఆ ముసాయిదా ప్రతిని చూస్తే వీళ్ళు ఏ ఆధారంగా మనము ఇవాళ పూర్తి చేస్తామని చెప్తున్నారో అర్థం కాకుండా పోయింది అక్కడ. అదే గత 10-15 ఏళ్ల నుంచి అక్కడ రెగ్యులర్గా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇది ఈ కాప్ ప్రెసిడెన్సీ ఈ బుట్టలో నుంచి మాయాజాలం ఏమన్నా తీసి బయటకు తీసుకొస్తుందా, ఈ ప్యాకేజ్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది ఆ, అక్కడ ఉన్న ఆ, ఆ సందిగ్ధత. సో ఇక్కడ ఇది జస్ట్ ఒక ఫోటో. వాళ్ళు ఈ మొత్తం హాల్లో వీళ్ళు ఎప్పుడు ఇక్కడ కూర్చోవాలి, ఇక్కడ టేబుల్ చుట్టూ కూర్చొని చర్చలు చేయాలి. అయితే మళ్ళీ ఒక్కొక్క అంశం మీద ఈ ఇన్ఫార్మల్ మీటింగ్స్ అని పెట్టుకొని ఆ, ఒక దాని మీద ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పదం మీద, ఒక వాక్యం మీద చర్చలు జరుగుతాయి. వాటన్నిటిని ఇది మార్చి అటు పెట్టి ఇటు పెట్టి ఆ అర్థం వచ్చే విధంగా, లేదా ఒక వాగ్దానం వచ్చే విధంగా దాన్ని తయారు చేయడం జరుగుతుంది. అందుకని ఇట్లాంటి చర్చలు ఎక్కువైపోయినాయి. అంటే ఇట్లా ఫార్మల్ గా ఓ చుట్టూ కూర్చొని మాట్లాడేది తగ్గి ఇన్ఫార్మల్ మీటింగ్స్ ఎక్కువైపోయినాయి. అయితే ఇది ఇక్కడ స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రతినిధులు బయట అసలు ఎవరికేం తెలియకుండా మనం ఇంత దూరంలో ఉన్నా మనకు తెలియకపోవచ్చు. కానీ అక్కడ పోయి ఆ ఉన్న వాళ్ళకు, వీళ్ళంతా గ్రీన్ జోన్ లో ఉంటారు. వాళ్ళకు కూడా అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చర్చల సరళి తెలియని పరిస్థితి ఉంది. సో ఇది సాధారణంగా జరిగే వివిధ రకాల మీటింగ్స్. సో రేపు అంటే ఇవాళ 19 నవంబర్న జరిగే మీటింగ్ లో ప్లీనరీ ప్రకటన లేదు. అంటే ఒక షెడ్యూల్ ఇస్తారు ప్రతిసారి. ఆ ఆ షెడ్యూల్లో ప్లీనరీ లేదు. అంటే అది అప్పటికప్పుడు ప్లీనరీ ప్రకటన చేయొచ్చు, కాబట్టి రాసుకోలేదు. మరి ఇవాళ కంప్లీట్ చేస్తామని ప్రెసిడెన్సీ చెప్పినప్పుడు ప్లీనరీ కూడా ప్రకటన చేయాలి, కానీ చేయలేదు. ఇక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్, పత్రికా సమావేశాలు 22 ఉన్నాయి షెడ్యూల్ ప్రకారం, వివిధ సంఘాల నుంచి. అందులో కాప్ ప్రెసిడెన్సీది పేరు అయితే కనపడలేదు. తర్వాత గ్లోబల్ క్లైమేట్ యాక్షన్ అని ఇది, దీని మీద ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ లో భాగంగా చర్చలు, అంటే ఈ విధిగా సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇది ప్రతిరోజు జరుగుతుంటుంది. అది ఇవాళ కూడా జరుగుతుంది. నిన్న జరిగింది, ఇవాళ కూడా జరుగుతుంది. ఈ చర్చల మీద నెగోషియేషన్స్ 4 సమావేశాలే ప్రకటన వచ్చింది. అంటే మిగతాయి ఎప్పుడు పెట్టాలా, ఎక్కడ పెట్టాలా
వాళ్ళకు కూడా ఒక స్పష్టత లేకపోవడంతో ఓ షెడ్యూల్ రాలేదు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ప్రెసిడెన్సీ ఈవెంట్ అంటే ప్రెసిడెన్సీ టీమ్ తయారు చేసేవేమో 22 ఉన్నాయి. నెగోషియేషన్ 4 అంటే ఇక్కడ ఇటు నుంచి నెగోషియేషన్ నుంచి ప్రెసిడెన్సీ ఈవెంట్కి మళ్ళీనే ఇవన్నీ అనేది దీని ద్వారా కూడా అర్థమవుతుంది మనకి. సో ఇవి స్థూలంగా ఈరోజు 19 నవంబర్ అన్న జరిగే ఈవెంట్స్ ఇవన్నీ. అయితే మిగతా ఆ, నిన్న జరిగినట్టే మిగతా అంశాల మీద వివిధ సమావేశాలు జరుగుతుంటే అందులో కొత్తగా ఈ ఆ, జాతీయ అడాప్టేషన్ ప్లాన్స్ అంటే వాతావరణ మార్పు వల్ల ఏర్పడిన ప్రకృతి ఆ, వైపరీత్యాల నుంచి వచ్చే నష్టాలను తట్టుకోవడానికి మనం ఏ రకంగా తయారు కావాలి, ఏ రకమైన మార్పులు మనం తీసుకోవాలి అనే దాన్ని అడాప్టేషన్ అనే పదం వాడుతున్నారు. దాన్ని ఆ, అమలు చేయడానికి ఇప్పుడు ప్రతి దేశము 2015 ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం నేషనల్ అడాప్టేషన్ ప్లాన్స్ తయారు చేసుకొని ఆ ప్రకారంగా వాటిని అమలు చేయాలి. వీటిలో ఎట్లా చాలా మందికి ఏం చేయాలో ఎట్లా చేయాలో తెలియని పరిస్థితి చాలా దేశాలకు. అందులో ఆ, అందరికీ టెక్నికల్ సామర్థ్యం లేకపోవచ్చు, లేదా టీం ఉండకపోవచ్చు, బా విజ్ఞానం లేకపోవచ్చు. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటన్నిటిని సమన్వయం చేసుకోవడానికి ఒక అలయన్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అట్లాగే ఆ సముద్రాల కన్జర్వేషన్ సంరక్షణ మీద కూడా ఆ, రెండు మూడు సమావేశాలు నిన్న అయినాయి. ఓకే, ఇది అడవుల్లో కలప కొరకు అడవుల నరికివేత చేసే కంపెనీలు, తర్వాత కొన్ని దేశాలు ఈ అటవీ కలప మీద ఆధారపడ్డ ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. అది బ్రెజిల్ ఉంది, ఇండోనేషియా ఉంది, ఆ, ఇట్లాంటి కొన్ని దేశాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక ఆ, బాధ్యతాయుతంగా కలపను ఉపయోగిద్దాము. దానికి కావాల్సిన సూత్రాలు ఏంటి, దానికి కావాల్సిన ప్రణాళిక ఏంటి అని దాని మీద కూడా నిన్న వేరే సమావేశం జరిగింది. అది ఈ COP 30లో చర్చలు కాదు అది. ఇది కేవలం వాళ్ళు ఏదో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక అంగీకారానికి వచ్చే ప్రయత్నం. దీంతో పాటు గ్లోబల్ ఎథికల్ స్టాక్ టేక్ అని అంటే విలువలు మనము క్లైమేట్ యాక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఎట్లాంటి విలువలు పాటించాలి. అది మానవ హక్కులు కావచ్చు, ప్రకృతి హక్కులు కావచ్చు, వీటిని ఆ, వీటితో పాటు న్యాయము, ఆ, తర్వాత సమానత్వము, ఆ, లింగ భేదం లేకుండా ఇట్లాంటి అన్ని విలువలతో కూడిన అంశాలు క్లైమేట్ యాక్షన్లో ఏ మేరకు అమలు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు అసలు కొందరైతే ఆ, ఇప్పుడు ఈ జరుగుతున్న వాతావరణ మార్పులు, కాలుష్యము ఇవన్నీ దానికి ఒక ఎథికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోవడం వల్ల జరిగిందని భావించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అంటే మనం చేసే పనిలో మనకు విలువ లేకపోవడం వల్ల, కేవలం వ్యాపార దృక్పథం వల్ల, కేవలము డబ్బు కొరకే ఈ మనం చాలా మటుకు అంటే మనం అంటే మానవులు చేస్తున్న కార్యకలాపాలన్నీ ఇవన్నీ పోయినాక ఆ, అంటే లేకపోవడంతో సోషల్ కల్చరల్ స్పిరిచువల్ ఇవన్నీ లేకపోవడంతో వస్తున్నాయని గ్లోబల్ ఎథికల్ స్టాక్ టేక్ అని ఒకటి మొదలు పెట్టింది ఇప్పుడే COP 30 నుంచి. వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ రిపోర్ట్లో ఇంకేమేమి ఉన్నాయనేది మనం చూడొచ్చు. ఇప్పటికే 6 ఆ, మన వివిధ కాంటినెంట్లలో చర్చలు జరిగినాయి. ఒకటి ఢిల్లీలో కూడా అది సెప్టెంబర్ 1 పెట్టినామని షెడ్యూల్లో ఉంది. మరి అది జరిగిందా లేదా మనకు తెలియదు. అంటే వివిధ స్థాయిల్లో చర్చలు జరిపి ఈ అంశాలను కూడా క్లైమేట్ యాక్షన్లో తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం ఒకటి మొదలైంది అక్కడ.
తర్వాత బోయలం పొలిటికల్ ప్యాకేజ్ అంటే ఈ రోజు ప్రకటిస్తామని COP 30 ప్రెసిడెన్సీ వాళ్ళు ప్రకటన చేసినారు. అంటే ఓవరాల్ కవర్ డెసిషన్ అన్నట్టు మనం ఈ సమావేశం నుంచి ఒక ప్రకటన వస్తుంది. అది ఏకాభిప్రాయం ద్వారానే ప్రకటిస్తారు. అది ఏముంటుంది, ఏంలో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది ఒక ఉత్కంఠ ఈ ఓ, గత 2 రోజుల నుంచి ఉంది. ఇప్పుడు చివరి రోజుల్లో ప్రతి కాపులో కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అది ఇంకా ఎక్కువైంది. ఎందుకంటే నిన్న మొన్నటి వరకు అసలు అంతా గందరగోళంగా ఉన్న పరిస్థితులలో మరి ఇవాళ ఒక ఆ, ఒక రూపం ఎట్లా వస్తుంది అని ఆ, చాలా మందికి నమ్మకం లేకుండా ఉన్నారు. మరి ఇది వస్తుందా లేదా అనే ఒక ఉత్కంఠ అయితే ఉన్నది. దీంతో పాటు అనేక అంశాల మీద ఆ, చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఇక ఇది ఈ బేలం ప్యాకేజ్ కొరకు జరిగిన సమావేశంలో ఈ రూమ్ లో ఇంతమంది ఉన్నారు. అందరినీ అలౌ చేయలేదు ఇందులో. మరి ఎవరెవరిని అలౌ చేశారు, కొంతమందిని ఎందుకు అనేది తెలియదు. ఇది ప్లీనరీ కాదు, ఇది కేవలం ప్యాకేజ్ కొరకు చర్చ. ప్లీనరీలోనేమో అందరూ డెలిగేట్స్ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. అయితే ఇక్కడ మన ఈమె చూస్తే భారతదేశ ప్రతినిధి లెక్క కనపడుతుంది. అంటే లైక్ మైండెడ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ తరఫున, భారతదేశం తరఫున కాకుండా ఎల్ఎండిసి అంటే ఒక సారూప్యం కలిగిన దేశాల ప్రతినిధిగా మన భారత ప్రతినిధులు అక్కడ పాల్గొంటున్నారు. బహుశా అది ఆమె ఉండొచ్చు అని నాకు అనిపిస్తుంది. సో టెక్నికల్ గా చూసి టెక్నికల్ చర్చలు జరిగినట్టు ఇప్పుడు లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ మీద ఆ ఫండ్ గురించి ఈజిప్ట్ లో ఒక COP 27లో ఒప్పుకున్నారు. అయితే దాన్ని వరల్డ్ బ్యాంక్ నిర్వహిస్తుందని చెప్పారు. కాకపోతే ఆ ఫండ్ కి ఎవరు ఇవ్వాలి, ఎట్లా ఇవ్వాలి అనే దాని మీద ఇప్పటికీ విధి విధానాలు ఏర్పడలేదు. మరి ఈ విధి విధానాల గురించి ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఎట్లా ఇవ్వాలి అనేది ఈ దానికంతా ఒక తుది రూపు రాలేదు. దాని మీద చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అట్లాగే అడాప్టేషన్ ఫండ్ మీద కూడా ఆ, వివిధ ఆ, వివాదాస్పద అంశాలు చాలా ఉన్నాయి అందులో. దాని మీద కూడా ఒక ఏకాభిప్రాయం రాదు. తర్వాత ఈ కార్బన్ క్రెడిటింగ్ మీద అంటే ఎమిషన్స్, కాలుష్య ఉద్గారాలు విడుదల చేస్తూనే ఉండొచ్చు కానీ ఆ, వాటిని అవి చేసే వాళ్ళు ఎవరన్నా వాటిని తగ్గించే కార్బన్స్ అడవులుగా పెంచడం కానీ, చెట్లు పెంచడము, లేదా ఆ ఆ వాతావరణ ఆ, లో ఉండే ఉద్గారాలను తగ్గించే ప్రక్రియలు చేసే వాళ్లకు ఈ వీళ్ళు డబ్బు ఇచ్చే ఏర్పాటుని క్రెడిటింగ్ మెకానిజం అంటారు, కార్బన్ క్రెడిటింగ్. దీని మీద కూడా ఈ ఇంకా అసంపూర్తిగా చర్చలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఇప్పుడు దాదాపు 5-6 కాపుల నుంచి చర్చిస్తున్నారు కానీ వీటి మీద ఏకాభిప్రాయం లేదు. ఎందుకంటే ఒకటి అపనమ్మకము ఏర్పడింది చాలా మటుకు. తర్వాత ఇది ఎక్కువగా దీని మీద ఆ, దృష్టి పెడుతున్నది అభివృద్ధి చెందిన దేశం. మరి ఈ దీనికి ఆ ఫండ్ ఏదైతే లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ అడాప్టేషన్ ఫండ్ కి కొంత లింక్ ఉంది. ఇది మనం ఇవి ఇస్తున్నాము డబ్బులు కాబట్టి అక్కడ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదనే భావన వాళ్ళలో ఉన్నట్టు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు భావిస్తుంది. అందుకే ఆఫ్రికన్ దేశాలు వీటి గురించి కాకుండా ఆ ఫండ్ గురించి ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నారు. అభివృద్ధి చెందిన దేశాలేమో వీటి గురించి దృష్టి పెడుతున్నారు. సో ఈ గ్లోబల్ గోల్ అండ్ అడాప్టేషన్ ఇది, దీని మీద ఒక మొట్టమొదటి రోజు నుంచే మనకు వివిధ అభిప్రాయాలు వస్తున్నాయి. భేదాభిప్రాయాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఇది స్థూలంగా మనం ఒక 21 అంశాలను ఆ, అక్కడ అంటే అక్కడ కార్బన్ బ్రీఫ్ అని వాళ్ళు మనకు సమాచారం అందిస్తుంటే దాంట్లో నుంచి చూస్తే
కేవలం 4 అంశాల మీద ఏదైతే బేలం పొలిటికల్ ప్యాకేజ్ ప్రెసిడెన్సీ ఉందో వాటికి సంబంధించి ఒక కొత్త ఆ, రాత ప్రతులు వచ్చాయి కానీ మిగతా వాటి అన్నీ పాత కొత్తగా ఏం రాలేదు. సో ఆ విధంగా ఆ, ఇవేవి ముందుకి సాగనట్టే. అది వరకు 2 రోజుల ముందు ఏముందో అదే పరిస్థితి నిన్న కూడా. ఓవరాల్ చూస్తే 121 అంశాల మీద అంటే ఈ సదస్సు మొదలు పెట్టే ముందు 121 అంశాల మీద చర్చలు కొనసాగుతాయి అనుకుంటే వీటి మీద 17 అంశాలు నిన్నటికి అంటే ఈ రోజుకి 17 అంశాల మీద అసలు ఎట్లాంటి ఆ, ప్రతి కూడా రాలేదు. మిగతావి కొన్ని అంగీకారం ఉన్నాయి, కొన్ని ఇంకా ఇన్ఫార్మల్ నోట్స్ ఉన్నాయి, ముసాయిదా ప్రతులు ఉన్నాయి అని చెప్పినా ఇవి పూర్తిగా అసంపూర్తిగా ఇచ్చారనేది మనకు ఆ, మన టెక్స్ట్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. మరి వీటిని ఎప్పుడు పూర్తి చేస్తారు? ఇవాళ రేపట్లో చేస్తారా? లేకుంటే ఈ సదస్సు ఇంకా 2 3 రోజులు ఎక్స్టెండ్ అవుతుందా అనేది ఆ, మనకి బహుశా ఈ రోజు కొంత ఏదో ఒక ఆ, మనకు ఒక ఇండికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది పాలసీ సైకిల్ అంటే ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ లో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. అందులో మొత్తం అన్ని దేశాలు నిర్వర్తించాల్సిన కొన్ని విధి విధానాలు ఉన్నాయి. ఆ విధి విధానాలు 4 ప్రధానమైనవి. అవి అవి చేస్తే ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఒక ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ అయినట్టుగా భావిస్తున్నారు. అందులో నేషనల్ గ్లోబల్ స్టాక్ టేక్ అంటే మనము వివిధ దేశాలు తీసుకుంటున్న చర్యల వల్ల ఈ పుడమి ఉష్ణోగ్రత ఏ ఏ దశలో ఉంది, ఉద్గారాలు ఏ దశలో ఉన్నాయి, వీటన్నిటిని గ్లోబల్ స్టాక్ టేక్ అంటున్నారు. గత సంవత్సరం ఆ రిపోర్ట్ వచ్చింది. ఆ రిపోర్ట్ తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో 5 ఏళ్ల తర్వాత ఇంకో రిపోర్ట్ వస్తుంది. ఈ రిపోర్ట్ ఆధారంగా ఇప్పుడు మళ్ళా కొత్తగా దేశాలన్నీ కూడా తమ యొక్క జాతీయ ఆ, ప్రణాళికలు మళ్ళీ కొత్త ప్రణాళికలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఈ పరిస్థితికి అనుగుణంగా ఇంకా ఎక్కువ మార్పులు, ఇంకా వేగంగా మార్పులు, కాల పరిమితి తగ్గించడము, ఆ తర్వాత లక్ష్యాన్ని ఇంకా ఆ, షార్ప్ చేయడం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వాటితో కూడిన ఎన్డీసీలు అన్ని దేశాలు సమర్పించాలి. ఇప్పటి వరకు కొత్తవి 123 దేశాలు ఇచ్చినాయి. భారతదేశము ఇంకా ఇవ్వలేదు. ఆ, తర్వాత నేషనల్ అడాప్టేషన్ ప్లాన్స్ 72 దేశాలు ఇచ్చినాయి. అందులో 60 అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు. ఇది కూడా మన భారతదేశం ఇవ్వలేదు ఇప్పటివరకు. తర్వాత బైఎన్ఎల్ అంటే 2 ఏళ్లకు ఒకసారి ఈ పారదర్శక రిపో నివేదికలు ఇవ్వాలి. అంటే ఈ చేపడుతున్న చర్యల గురించి దానికి సంబంధించిన రుజువులు ఎట్లా చేస్తున్నారు ఏందనే రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఆ 119 దేశాలు ఇచ్చినాయి. మన దేశము ఆ రిపోర్ట్ కూడా ఇవ్వలేదు. సో ఇట్లా అంటే ఇది మొత్తం అన్ని దేశాలు ఇస్తే ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ లో పెట్టుకున్న అన్ని అంశాలు ఒక ఒక ఫేజ్ లో అయిపోయినట్టు. కానీ ఇప్పటి వరకు కాలేదు కనుక దాని మీద కూడా కొంత అసంతృప్తి చాలా దేశాల్లో ఉంది. భారతదేశం మీద ఇప్పుడు ఒత్తిడి ఉంది. మీరు కొత్త ప్రణాళికలు ఎందుకు ఇస్తలేరు? ఎప్పుడు ఇస్తారు అంటే అది మళ్ళీ దాని గురించి మన పర్యావరణ శాఖ మంత్రి డిసెంబర్ లోపు ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. సో మొత్తంగా నిన్న జరిగిన చర్చల్లో ఇంకా అసంపూర్తిగా చాలా అంశాలు ఉన్నాయి. వివాదాస్పద అంశాలు ఉన్నాయి. వైరుధ్య భావాలు ఉన్నాయి. భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఆ, ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మరి ఒక ఏకాభిప్రాయంతో కూడిన ప్రకటన ఇవాళ వస్తుందా లేదా అనే ఉత్కంఠ ఒకటి ఉంది. బహుశా అది మనం ఆ, ఈరోజు తేలిపోవచ్చు. దీన్ని బట్టి COP 30 సదస్సు యొక్క దిశ కూడా మనకు అర్థమవుతుంది.
సో భారతదేశము మొన్న నిన్న 17 నవంబర్ నాడు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. అక్కడ అన్ని దేశాలు అందరూ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి అక్కడ. సో మన 3 నిమిషాల స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. భారత ప్రభుత్వము COP30లో దీన్ని అమలు చేయడం మొదలు పెట్టండి. కాప్ ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు చాలా వాటి మీద కొంత అభిప్రాయం వచ్చి ఒక అంగీకారానికి వచ్చిన అమలు లేదనేది మనము మాట్లాడుతున్నాం. రెండోది, హామీలు ఏవైతే ఇచ్చినారో ఆ హామీలు పూర్తి చేయాలనేది కూడా భారతదేశం అడుగుతుంది. దీంతో పాటు క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ నిధులు ఇవ్వండి. ఇప్పటివరకు $1 బిలియన్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు $1 ట్రిలియన్ ఇవ్వాలి అనేది అభివృద్ధి చెందిన దేశాలను పిలుపు భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. దీంతో పాటు మనము ఏదైతే మన కాలుష్య ఉద్గారాలు ఉన్నాయో అవి దాదాపు 30% తగ్గించేశామని ప్రభుత్వం చెప్తుంది. దాంతో పాటు మన ఆ, శక్తి అవసరాలు ఆ, ఇన్ శిలాజ ఇంధనాల నుంచి కాకుండా ఆ, ఇతర ఇంధనాలు అంటే సౌరశక్తి నుంచి, విండ్ నుంచి, పవన విద్యుత్ నుంచి తీసుకుంటున్నాము. దాదాపు సగము ఇప్పుడు వాటి నుంచే వస్తుంది. మనం ఈ దశ 2030 వరకు చేరుతాం అనుకున్నాం కానీ 5 ఏళ్ళు ముందే చేరినామని భారతదేశం ప్రకటించింది. సో ఇట్లాంటి ప్రకటనలు సెల్ఫ్ ఎవరి కాళ్ళు ప్రకటించుకుంటే ఇవి నమ్మశక్యంగా లేవు కనుకనే ప్రతి దేశము దానికి సంబంధించిన రుజువులు కానీ అధ్యయనాలు కానీ అవన్నీ ఇవ్వాలనేది COP30 సదస్సులో చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఆ, సో అట్లాంటి ట్రాన్స్పరెన్సీ రిపోర్ట్ ఇవి ఇస్తే అప్పుడు దాన్ని పరిశీలించే అవకాశం ఉంటుందని దా ఇప్పటి వరకు మన భారతదేశం అది ఇయ్యలేదు. బహుశా ఈ డిసెంబర్ కల్లా ఇస్తామని వాగ్దానం అయితే చేసినారు. సో అది ఇస్తే అయితే ఈ దాన్ని ఎవరు తయారు చేస్తున్నారు, మన జాతీయ ప్రణాళిక ఎవరు ఎక్కడ ఎప్పుడు తయారు చేస్తున్నారు అనేది మన లాంటి వాళ్ళకి తెలియకుండా పోయింది. ప్రజలకు తెలియని ప్రణాళికలు ఎట్లా తయారు చేస్తారు? ఎందుకంటే వాళ్ళు తయారు చేసేది ఒక విధానం, ఒక ప్రణాళిక. దానికి సంబంధించి నిర్ణయాలు ఉంటాయి, చట్టాలు ఉంటాయి, నియంత్రణలు ఉంటాయి. మరి వీటి వలన ప్రభావితమయ్యే ఆ, సామాజిక వర్గాలు ఉన్నాయి, వివిధ రంగాలు ఉంటాయి. మరి సంప్రదింపుల ప్రక్రియ లేకుండా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను అడగకుండా, ఎవరికి చెప్పకుండా, పార్లమెంట్లో చర్చించకుండా ఈ నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఎవరు తయారు చేస్తారు, ఎక్కడ తయారు చేస్తారు అనేది ఒక పెద్ద మిస్టరీగా, ఒక రహస్యంగా కనపడుతుంది. ఇది ఇట్లాంటిది మన ప్రజాస్వామ్యంలో ఇది మంచిది కాదనేది ఆ, నేను భావిస్తున్నా. మనం అందరం అడగాల్సిన అవసరం ఉంది. భారతదేశము మాకు చెప్పి మా గురించి నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు మాకు చెప్పి మాతో సంప్రదించి తయారు చేయాలనేది మనం అడగాలి. సో ఇది ఇక్కడికి ఆ, ఈరోజు ఆ, సమీక్ష పూర్తయింది. మళ్ళీ రేపు కలుసుకుందాం. ఏమైనా సందేహం అనుమానం ఉంటే అడగండి. Okay, then thank you, Vaishnavi. We'll Thank close you, today. sir. Okay, bye bye. Thank you. We'll see you all tomorrow. Have a nice day. Thank you.